কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছে একটা চিঠি আসে, জাস্ট 5টা বাজার কিছুক্ষণ আগে। তাতে লিখেছে একটা রুল কোট করে যে 6 clause 1 of IAS ক্যাডার রুলস 1954 ইন পার্টিকুলার দ্য প্রভিশন বলেছে যে ডিসএগ্রিমেন্ট বিটুইন দ্য সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেট তাহলে কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াতে ইমিডিয়েট এফেক্টে জয়েন করতে হবে বলে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিল যে তুমি কালকে নর্থ ব্লকে এসে জয়েন করো বেলা 10টার সময়। এই চিঠিটা আমরা পেয়েছি কিছুক্ষণ আগে। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য, এই চিঠিটার মধ্যে কোথাও, আপনাদের কপি দিয়ে দেবো, এই চিঠিটার মধ্যে কোথাও কিন্তু লেখা নেই হোয়াট ওয়াজ দ্য রিজন। নো রিজন ইজ বিন সেড। দ্য পারপাস অফ এক্সটেনশন অফ সার্ভিস আমি আগেও আপনাদের দেখিয়েছি। দ্য পারপাস অফ এক্সটেনশন অফ সার্ভিস, আমার চিঠি এবং ওদের উত্তর প্রতিশোধমূলক আচরণ। এবং প্রতিশোধমূলক আচরণে হ্যাঁ कि इतना निर्दय इतना निर्मम प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा, होम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा जो ममता को खिलाफ में है। इसी के लिए उसको चीफ सेक्रेटरी पर उसको ब्यूरोक्रेट्स को भी अटैक करने पड़ता है। दिस इज टू मच। नाउ द अटेम्प्ट is instead of giving the state consultation the jurisdiction of the state, give importance to federal structure, they have added injury to the government of India, especially they have no consultation with the state government। ये जस्ट रिवर्स हो गया। प्रायर कंसल्टेशन 0 था, डिटेल्ड कंसल्टेशन नहीं हुआ। रूल 6 clause 1 prior consultation is there, but you have not done that also। You have added to insult injury। कंसल्टेशन का बदल में ये रिवर्स हो गया है। No consultation, nothing, no reason, nothing. Only political vendetta works. Why? You don't like Mamata Banerjee, that's why. Why? You are defeated, that's why. Why? You know that you are nowhere in Bengal, that's why. Do you think that they should not respect the people's mandate? After my taking oath, within a day, they have got to saying violence, violence, violence. I have not seen any violence. There must be some evidence. They have gone, filed some writ petition for president rule. We came to know from the media. They have gone to National Human Rights Commission. They sent National Human Rights Commission. They sent central team, not for the purpose of COVID, but for the purpose of political vendetta to save the BJP from their inner fightings. And now, I'm sorry, the purpose of extension of services for 3 months from 1st June 2021 of Sri Alapon Bandyopadhyay was in public interest to fight COVID-19 pandemic and impact of recent cyclone. Based on it, central government agreed to give extension on 24th May 2021. After the aerial visit of the PM on 28 May, the central government asked the state government to relieve Sri Bandyopadhyay to enable him to join on 31st May 2021 at 10 AM at New Delhi. Central state government doesn't know the cause when the reason even. State government did not agree to relieve him on 31st May 2021 as the purpose for which his extension was given still persists. CM West Bengal has written detailed letter to Prime Minister as to why he cannot be relieved. Our priority is COVID and cyclone. It may be mentioned that perhaps the central government may not be aware that when I have received the letter, before that
Sri Bandyopadhyay has superannuated from afternoon of 31st May 2021 as his normal date of retirement is 31st May 2021. Hence, his services are no longer available to join the central government tomorrow as given in today's order. And this is the blunder of the central government, great blunder. They want to bulldoze the state government totally. They want to play only the political vendetta. Who has taken this decision? This is illegal.